Excellencies, dear Prime Minister of Macedonia, esteemed members of the board, valued partners, and distinguished guests, it's my distinct pleasure to welcome you to the 12th Annual Macedonia 2025 Summit. It's been a couple of years, so I'm Zafirovski, who will serve as your Master of Ceremonies for the summit, along with my colleague, Galma Cunningham, a member of the Macedonia 2025 team. Thank you. We're honored to have you here today. As you're aware, this year's summit will focus on digitalization, strategic leadership, ESG investment strategies and their impact, the future of work, artificial intelligence, and trends for a healthy lifestyle. We sincerely hope that you find value in all of our sessions over the next 2 days, and that you'll have the opportunity to interact with as many speakers and attendees as possible. Our goal is to create an unforgettable memories for all of you and to facilitate networks that will benefit everyone involved. Now we know that many of you are active on social media, and we encourage you to share your experiences and thoughts with your followers. If you do decide to post on social media during the summit, we kindly ask that you tag Macedonia 2025 and use the official hashtag MK2025 Summit. Nikica M, Blazhevski, our CEO, will be the one opening the summit. The opening remarks, as well as the address by the Prime Minister, will be delivered in Macedonian. Simultaneous translation is available, so if you need headphones, please raise your hand and our staff will be happy to provide you with a set. Thank you. Nikica, the floor is yours. Добро утро и од мене, почитувани гости, почитуван председател на владата, ваши екселенции, пријатели, многу пријатели тука, секако и поддржувачи и многу бизниси од Македонија и регионот. Кога се разбудив утрово, прво видов дожд и секако се јави нервоза кај мене. Велам сите ќе доцнат, меѓутоа она што е убаво или некој од вас го споделија со мене, вела тоа е берикетно и дека тоа е добар берикет за Македонија. И се надевам така ќе биде. Искрено се радувам што повторно сме заедно и верувам дека ќе одржиме нашата традиција на успешна конференција. Со вас сме веќе 12 години голема регионална конференција, на која што навистина има размена на многу знаење, размена на многу искуство, меѓутоа исто така и се запознаваме со многу пријатели, врсници, бизниси од целиот регион, што мислам дека е позитивно за растот и напредокот на регионот. Инаку досега самитот го посетиле 4500 посетители, сме имале 160 панели, 600 говорници од 85 земји, врвни менаџери, собственици на бизниси, реформатори, меѓународни представници, think tank организации, академија, дипломатски представници и така натаму. Секако дека се тоа сме го постигнале со поддршка на нашите партнери. Самитот е место на кое даваме еден вид на отчет за тоа што го сработила Македонија 2025, како и што е она што планираме да го направиме во следниот период. Македонија 2025 е, би рекла, уникатна организација, која што е основана од диаспората, со единствена цел да го поддржи и помогне економскиот напредок на Македонија. Нашата цел е да помогнеме да изградиме посилна нација. Основани во 2007 година од страна на тројца истакнати членови на диаспората, со нас денес се двајца, Зафировски и Митре Кутановски, меѓутоа денес нашиот одбор на директори брои 21 член од сите страни на светот, почнувајќи или со доминација на САД и Канада, меѓутоа исто така Европа, Дубај и Македонија. Идејата на основачите била да се поддржи развојот на Македонија, што би помогнало во пристапување кон евроатлантските интеграции, односно членство во ЕУ и НАТО, најдоцна до 2025 година. Како организација имплементираме бројни програми, кои што се систематизирани во 4 столбови. При тоа, само во 2022 година имаме имплементирано околу 25 програми со различни целни групи. Од млади деца кои што доаѓаат од рурални подрачја,
од ранливи категории, се до средношколци, студенти, врвни менаџери, компании и извршни директори. Во периодот од основањето на организацијата па до денес, за поддршка на економскиот развој, нашата организација има поддржано или инвестирано околу 3,6 милиони американски долари. Главните програми за кои што сме дале поддршка, тоа се програмата преку која канадски експерти им помагаат на македонски компании, односно програмата на семејството Битов, во која што во период од 5 години 25 компании имале можност да користат услуги на канадски експерти за да ги подобрат своите финансиски извозни перформанси. Секако самитот, кој што го вкрстуваме токму во оваа група на програми. Понатаму со обуката Лидер, досега 430 млади предприемачи од Македонија поминаа низ мини МБА обука, која држат предавачи на IB школата за бизнис, секако спонзорирана од Македонија 2025. Во 2022 година ја основавме платформата наречена Connect to MK, платформа која што поврзува професионалци од диаспората со домашни компании со единствена цел да им се помогне да растат, да извезуваат и да напредуваат. Денеска ќе имате можност да видите и една понова верзија на платформата, на што особено се гордееме. Инаку досега имаме 87 активни корисници на оваа платформа и реализирано 25 поврзувања. Во вториот столб на нашето делување, тоа се образование и лидерство, досега сме донирале околу 1,7 милиони американски долари, во кои биле и во програми во кои што биле вклучени 670 менаџери, предприемачи и млади таленти од Македонија. Би напоменала некои од овие програми. Досега имаме 40 стипендисти, односно алумни на програмата Келок, која што е програма за обука на извршни директори на престижната Келок школа за менеджмент. Програмата е поддржана од нашиот член на бордот на директори Мајк Зафировски и неговиот сон е 100 извршни директори од Македонија на најголемите компании да поминат низ оваа програма. 35 македонски топ менаџери досега биле дел од обуката за менаџери во соработка со Шулих Центарот за едукација на извршни директори на Јорк Универзитетот во Торонто, Канада. Во склоп на добротворниот фонд за талентирани студенти, наречен Таленти денес, лидери утре, досега 45 млади лица, средношколци, добиле стипендии преку организацијата. Доделени се 132 стипендии во рамки на фондацијата Атанас Близнаков за студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи само во една година, а оваа година беа доделени дополнителни 100 стипендии. Стемувај како девојка е назив на неколку наши програми, чија што цел е да го намалат јазот во STEM образованието помеѓу младите девојки и младите момчиња. И досега се спроведени многу активности во разни училишта, подкасти, преку социјални медиуми, кампањи и така натаму. Во 2022 година 300 млади лица од Македонија се стекнаа со нови дигитални вештини токму преку нашите програми. Нашата програма Охрид камп за кодирање и роботика, која што организираме од 2021 година под покровителство на председателот на Македонија и со поддршка на амбасадата на САД, досега околу 60 млади деца од Македонија и диаспората имале можност да ги подобрат своите вештини за кодирање и роботика, меѓутоа покрај тоа идејата на овој камп е токму да ги поврзе нашите од диаспората со нашите во Македонија. И само да кажам дека оваа програма е финалист, влезена е во тесен избор на 3 програми кои што ќе добијат награда од познатите Emerging Europe. Следната недела треба да ги знаеме резултатите. Во третиот столб, кој што се однесува на силни партнерства, можам да кажам со задоволство дека сите тела или поддржувачите на нашата организација растат. Бордот на директори лани имаше 15 членови, денес 21 член. Направено беше проширување со членови од различни страни на светот, меѓутоа и од Македонија. Понатаму, советот кој што го имаме Advisory Board и секако Ambassadors Club. И секако, сето она што го правиме е секогаш во партнерство, велиме само со партнерство можеме да постигнеме повеќе и да направиме поголем импакт. Меѓутоа, ова се само директни ефекти, би рекла, постигнати преку нашите програми. Тешко е да се измери резултатот кога работите во непрофитниот сектор. Веруваме дека програмите, вклучително и преку самитот, создаваме позитивни промени во општеството преку промовирање на успех, интегритет, лидерство, добри граѓани кои бараат отчетност и транспарентност. Помагаме во создавање на силни, успешни компании.
На младите им помагаме да напредуваат и да се усовршуваат, верувајќи дека и тие ќе станат уште подобри граѓани. Почитувани, нашиот тим на Македонија 2025, меѓутоа веројатно и многу од вас во публиката, сме фасцинирани од ChatGPT. Од тука би сакала да прикажам само еден резултат, бидејќи нели експериментиравме и ние со ChatGPT и го прашавме каков импакт има Македонија 2025 во Македонија. И ова се некои од резултатите кои што беа прикажани. Секако би сакал да ги кажам и новините за 2023 година, иако сме релативно на почеток на годината. Она што го направивме е прво воведовме награди за придонес на припадниците на диаспората. Навистина сметаме дека диаспората има големо влијание, безрезервно помага во развојот на Македонија и дека треба да им се отдаде почит за тоа. Вчера, под покровителство на председателот Пендаровски, ги доделивме првите награди на Митре и Софи Кутановски, кои што се денес со нас тука. И благодарам и се надам дека ќе инспирирате уште многу припадници на диаспората да го прават истото. Оваа година, после нашите напори за поддршка на дигитализацијата во Македонија преку така наречена дигитална иницијатива 2020, оваа година решивме како организација да преминеме и во реализација на програми за дигитализација, така што набрзо основаме така наречен Центар за дигитална трансформација, чија што основна задача ќе биде да им помогне на мали, средни и големи компании да станат дел од четвртата индустријска револуција. Се извинувам, не големи, туку микрокомпании. И исто така би напоменала дека во септември 2023 година планираме голем хуманитарен настан во Чикаго, Америка, на кој што сте поканети сите. Како и секоја друга организација, така и ние работиме и делуваме во целокупното економско и општествено окружување. Во тоа окружување предизвиците се огромни. Се наоѓаме во тежок период со бројни економски и геополитички предизвици, кои што се надоврзаа на тешкиот период на ковид пандемија, енергетска криза, висока инфлација, ниски стапки на економски раст и така натаму. И дома и надвор, ова е период на растечки поделби. Во еден ваков период, навистина е тешко да размислувате за долгорочниот развој или на долг рок. Но сите ние имаме одговорност, најпрво кон нас, нашите семејства, идните генерации, да обезбедиме подобра и просперитетна иднина. Повисок животен стандард, поквалитетен живот. Токму сето ова е основа на платформата за просперитетна иднина на Македонија 2025. Платформата предлага пристап за обединување на сите заинтересирани страни за тоа како да го поддржиме, како да го поттикнеме економскиот развој, како да мислиме за подобра иднина на Македонија. Сметаме дека приближувањето кон стандардот на ЕУ може да се постигне само преку напредок во 7 клучни области кои што се наведени тука. И сега веднаш велиме, а како ќе се мери напредокот? Како знаеме дали одиме напред или не? Затоа користиме една матрица, која што мислам дека ја споделувам со вас на секој самит, која што сама по себе изгледа комплексно, барем во овие 30 секунди кога ја гледате, меѓутоа што покажува матрицата? На повеќето од важните индикатори има напредок, меѓутоа, кога ќе се споредиме со другите земји од регионот, така наречени структурни врсници, или со земјите кои што се нови членки неју, кои што ги нарекуваме аспиративни врсници, сепак заостануваме. Речиси секаде сме на дното на тие мерења. Односно, напредокот е бавен. Меѓутоа, верувам дека Македонија 2025 преку своите програми, вклучително и самитот, ќе придонесе барем малку кон напредокот на земјата. Како што кажа мојата колешка Галена, денес ќе зборуваме само за убави работи, работи кои што сметаме дека ќе поттикне барем дел од овој напредок или рангирањето на земјата. Ќе зборуваме за иновации, ќе зборуваме за технологија, ќе зборуваме за успешни бизниси од регионот, како да изградиме домашни, ама глобални, фамилиарни бизниси, ќе зборуваме за ChatGPT и така натаму. Меѓутоа, би додала дека самитот не е само оваа конференциска програма. Во рамки на самитот ќе се одржат и 5 посебни тренинзи, меѓутоа исто така, она на што се надеваме, дека ќе има многу вмрежување, градење партнерства и поттикнување на значајни врски, разговори кои ги предизвикуваат нашите мисли, споделување искуства и создавање на долгорочни пријателства. Напредокот на земјата и регионот не може да се случи во вакуум.
Сите ние имаме одговорност и улога во постигнувањето на повисок животен стандард и квалитет на живот. Ние во Македонија 2025 ја спознаваме таа одговорност и се надеваме дека сме одличен партнер од доверба кој би соработувал со сите оние кои што ја следат или кои што ја делат истата наша мисија и истите наши цели. Секако за да направиме Македонија подобро место за живење. Ве повикувам овие 2 дена да бидеме со отворени умови, со работнички духови и заедничка визија за подобра иднина на југоисточна Европа. Да искористиме оваа можност да учиме, да инспирираме и да направиме разлика. Бидејќи не е важно дали одиме лево или десно, важно е дали одиме напред или назад. Ви благодарам. Почитувани, се надевам дека уживавте во мојот говор и дека уште повеќе ќе уживате во говорот на председателот на владата, господинот Ковачевски. Тој ќе се обрати на неколку прашања или теми. Тоа е како до поголем или повисок економски напредок, како до повеќе економски реформи или економски реформи со поголеми резултати и улогата на регионалната соработка за напредокот на земјата, меѓутоа и воопшто југоисточна Европа. При тоа би поставила едно помалку лично прашање до председателот на владата, а тоа е во кои области смета дека неговата влада има направено најголем успех, а во кои области би сакал да види поголем успех. Председателе, повелете на вината. Добро утро на сите. Јас ќе почнам така како што започна директорката на Македонија 2025. Таа кажа дека утрово кога станала не била расположена, бидејќи видела дека врне дожд. Јас утрово кога станав бев најрасположен во последната година, бидејќи знаев дека на врата ќе ме пречека мојата драга и почитувана колешка Никица М, која што беше и мој дехан на најдобриот универзитет во државата, Универзитетот Американ Коледж. И затоа денес денот ми е поубав од сите други денови. Втората причина зошто бев исклучително расположен денес е затоа што знаев дека овде кога ќе дојдам, ќе видам голем број на пријатели со кои што сме работеле во минатото. Ќе го видам Мајкл Шкламовски, председателот на одборот на директори на Македонија 2025, Мајк Зафировски, човекот кој што го основа и кој што е практично кој што е умот зад Македонија 2025, заедно со господинот Битов и неговото семејство. Драго ми е што веќе го запознав и Зафировски джуниор тука во Скопје. Знаев дека ќе го видам и Роберт Доар, на чие што обраќање и ќе останам да го изслушам, председателот на Американскиот институт за предпријатија. Потоа голем број на мои поранешни колеги, тука се и двајца мои директори, Славко е тука, така да он може и да ми даде оценка како се движам до сега во последната година. Има и дел конкуренти, Никола со кого што си разменувавме места од една во друга компанија, голем број на директори на агенции со кои што сме соработувале, компании со кои што сме соработувале и веројатно најдоброто место каде што може да се одговори на оние кои што ме критикуваат, затоа дека сум се бавел со приватен бизнис во минатото, може да го добијат тука, бидејќи со сите вас имам соработувано во текот на изминатите 22 години. И затоа ми представува на вистина не само задоволство, туку и голема радост што денес сум тука пред вас. Инаку со Никица разменивме неколку збора на почетокот, јас сум веројатно човекот кој што најмногу зборувал на ова конференција на Македонија 2025 во минатото и тоа во различни улоги и како корпоративен директор и како собственик на предпријатие и сега во улога на председател на влада веќе втори пат. Така да оние кои што прогнозираа дека владата ќе трае само 3 месеци, најдобар демант е дека ја веќе втор пат зборувам на овој самит, а како што кажав на моето прво интервју како председател, ќе треба да зборувам уште 11 пати. Денес е првиот ден и официјално отворање на овој важен самит на кој ми е навистина големо задоволство што сум присутен и што можам да ви се обратам.
На почетокот сакам да истакнам дека само со посветена работа и преку стратешко лидерство, на кое што ги поставивме владините политики изминатите години, остваривме перспективи за просперитет на македонска економија. Дури кога ќе ја погледнете табелата која што ја извади Никица, таа табела покажува дека за една година 50%, значи 7 од 14 индикатори кои што ги покажа, се подобрени, а кај економските индикатори 50% од индикаторите исто така или се остварени или се подобрени. Така да, ако некој треба да добие заслуга за тоа, тогаш пред се тоа е економскиот тим на владата, чиј што представник тука, министерот за финансија денеска меѓу нас. Драго ми е што и Македонија 2025 преку насоката за дискусии што следат во овие два од овие два аспекта препознава дека едното оди со другото, односно економскиот развој оди заедно со сите оние фундаменти кои што ги поставуваме и со навистина силно лидерство кое што е потребно за да државата напредува. И уште подраго ми е што сме пример и во регионот и во Европа, дека напредокот е можен кога се има фокусирано, храбро и стратешко поставено лидерство. И што денеска можам да зборувам низ конкретни резултати кои што верувам ќе бидат мотивација и охрабрување и за другите држави од регионот, но и за поединците тука во нашата држава да остварат конкретни резултати, да бидат помотивирани, да бидат похрабри и да носиме одлуки кои што се базирани на стратешки цели, кога го имаме предвид она што се случува околу нас на европскиот континент во текот на изминатата година, меѓутоа верувам и во годината која што е пред нас. Еден од клучните предизвици со кои што се зафативме и на кои работиме по 2017 година е реструктурирањето на нашата економија. Во 2018 година беше одобрен планот за економски раст и тогаш за прв пат почнавме покрај поддршката на странските инвестиции да ги поддржуваме и домашните инвеститори, бидејќи пред тоа помош добиваа само странските инвеститори. И ова вроди резултати покажа дека владата не е фокусирана само на еден од параметрите во економијата, односно растот на бруто домашниот производ, туку за клучно ја сметавме поддршката на компаниите, бизнисот, за да може да е подготвен, да одговори на предизвиците и да го донесе толку посакуваниот раст и развој во нашата економија. Токму затоа и странските директни инвестиции во кризни услови минатата година, бидејќи тоа беше најкризната година по Втората светска војна, достигна рекордно историски највисоки износи од 753 милиони евра само во една година, и тоа повторувам во најкризната година во Европа и кај нас. Нашите странски директни инвестиции се на највисоко ниво во најкризната година и тоа два пати поголеми од тоа што беа во 2016 година. Инвеститорите кои што доаѓаат во земјата остануваат и го прошируваат својот бизнис, го зголемуваат бројот на вработените и создаваат додадена вредност во нашата економија, а доколку ги погледнете анализите, тогаш ќе забележите и дека нивото на плати, туку имаме представници на Советот на странски инвеститори, дека и нивото на плати веќе не е на ниво на минималната плата, туку веќе е над просечната плата во најголем дел од фабриките кои што работат во слободните економски зони. Минатата недела еден од најголемите производители на чипови за автоиндустријата, за авиоиндустријата, медицинската индустрија, 5G технологиите и така натаму, Јагео, одлучи да отвори нова инвестиција во износ од 205 милиони евра, најголема инвестиција од практично отпочнувањето со работа на слободните економски зони, која што во својот производствен капацитет ќе вработи 4000 луѓе. И ова е најдобра потврда за тоа дека прво ние имаме и ресурси, меѓутоа имаме и знаење да произведуваме нешто за што сметавме дека е незамисливо да се произведува во Македонија. И затоа на сите оние кои што сметаат дека на македонците постојано им треба туторство, дека постојано им треба некој да ги учи, постојано дека им треба некој основите да им ги покажува, ова е најдобра потврда дека кај нас ќе се произведуваат чипови кои што беше незамисливо да се произведуваат, исто како што веќе се произведуваат најсофистицирани делови и за BMW, и за Мерцедес, и за сите други автомобили и познати марки од Германија, Соединетите американски држави, Франција, Италија и така натаму. Тука морам да напоменам дека навистина ми е задоволство што со воведувањето на новиот концепт на работењето на ТИРС,
во земјава ние имаме резултати кои што се навистина одлични. И најдобро зборуваат бројките за тоа што имаме направено во текот на изминатите години. Само во последниве 2 години се постигнати договори од над 650 милиони евра, што е над половина од вкупниот обем на донесени инвестиции во претходните 10 години. Со новата инвестиција, која што премалку ја споменав, овој износ ќе биде 850 милиони евра. Имаме над 16.500 вработени во зоните, што е за над 10.000 повеќе работници во однос на она што имаше во 2017 година. Во првиот квартал имаме речиси 1 милиарда евра извоз, што е највисоко ниво во последните 5 години. А минатата година беше постигнат највисок годишен износ на извоз од 3,7 милиарди евра од зоните. Тука ќе морам да напоменам дека минатата година во услови на криза Северна Македонија имаше и рекордна реализација на капиталните инвестиции во државата од 465 милиони евра, што е за 60% повеќе од 2014 година, која што година сите заради незината популарност ја сметаа за година на најголеми инвестиции. Значи сите споменици кои што ги гледате овде, целиот овој стиропор, е помала инвестиција од она што го направивме минатата година во текот на најкризната година. Значи минатата година инвестициите беа 465 милиони евра. Единствената разлика е што во тоа време за 1 евро инвестиција се трошеа 4 евра за реклама на телевизија. Сега за секој евро инвестиција не се троши ниту 1 евро реклама на телевизија за да се убедуваат граѓаните дека нешто што изгледа 100 милиони чини 400 милиони. Само во последните 3 години во услови на здравствена, економска и енергетска криза вредноста на капиталните инвестиции изнесува 1,1 милиарда евра. Пред нас е изградбата на коридорите 8 и 10D, со кои што Северна Македонија влегува на картата на Европа како раскрсница и која што навистина ќе направат да бидеме интерсекција на два важни коридори, тоа е коридорот 8 и коридорот 10. Тоа ќе ни овозможи околу 650 милиони евра да се влеат во нашата македонска економија со оглед на тоа дека проектот чини најмалку 1,3 милиарди евра, од кои што според договорот 51% треба да бидат ресурси кои што се од македонски компании. Економските импликации од реализацијата на овој проект се повеќе кратни. Тие ќе значат нови вработувања и нови пари од буџетот за инвестиции, што ќе има влијание врз бруто домашниот производ. Директно поврзани нови вработувања, согласно физибилити студијата, се 3000 нови вработувања. Дополнително се очекуваат и 5000 нови вработувања во индиректните дејности кои што нормално ќе бидат логистика на овој голем инфраструктурен проект, што се вкупно околу 8000 нови работни места во државата. Од аспект на инвестицијата, вредноста на проектот е, како што кажав, проценет на 1,3 милиарди евра, што за периодот 5 години во кој што ќе се изведува проектот ќе значи номинално 2% зголемување на бруто домашниот производ на годишно ниво. Тоа се нови пари од буџетот наменети исклучиво за инвестиции. Воедно со планот за заздравување и заврзување на економскиот раст во следниот период ќе се преземат мерки кои ќе го забрзаат растот на 10 годишниот просек од 2,5% и планот се однесува на поттикнување на раст на јавни и приватни инвестиции, како и фискална консолидација. Тука мислам дека вреди да се спомене дека како резултат на соодветните политики на владата за подобрување на адекватноста на пазарот на труд, преку активните програми за вработување, стапката на невработеност континуирано се намалува. И во изминатите години е намалена за 8% поени, додека стапката на вработеност кумулативно за истиот период е зголемена за 9,5%. Така да, оние аналитичари кои што велат дека намалувањето на стапката на невработеност е заради иселување на луѓето, не може да им се потврди тоа со оглед на тоа дека ние имаме зголемување на стапката на вработеност во државата. Ќе потенцираме дека инфлацијата од октомври наваму бележи секој месец пад месец на месец. Навистина сум задоволен што предизвиците што ги донесува прво пандемијата, а потоа и војната во Украина, односно светската економска и енергетска криза,
ги пресретнавме и ги разрешивме на задоволство пред се на граѓаните. Навремениот пакет антикризни мерки во висина над 760 милиони евра, кој беше оценет како најголема државна помош во регионот, според податоците на Светската банка, ние успеавме да го заштитиме стандардот на граѓаните. Ние имавме најголем пакет спореден со според бруто домашниот производ во однос на сите земји во регионот. Воедно, во истите овие кризни месеци и години успеавме да ги изголемиме и платите и пензиите. Денес минималната плата е над 20.000 денари, што е над 100% изголемување во однос на 2016 година. Обезбедивме континуирано зголемување на просечната плата и ги зголемивме и пензиите. Во март 2023 година, споредено со март 2016 година, просечната пензија се зголеми за 47%, додека минималната пензија се зголеми за 60%. Само со ваков одговорен пристап се можни вакви подобрувања во ваков краток период. Сакам да напоменам дека сме единствена влада досега која плански располага со средствата и во целост ги користи парите од ИПАРТ програмите, тоа се европските фондови за развој на земјоделството и во развивање на земјоделството. Лани инвестиравме 100% од достапните средства, за разлика од изминати години кога не се успеваше ниту 50% да бидат инвестирани од ИПАРТ средствата во државата, а за оваа година Европската Унија додели на нашата држава 60% поголем износ во однос на она што беше доделено минатата година. Ги зголемивме и домашното производство на електрична енергија во услови на светска криза и од Република Северна Македонија почнавме да создаваме зелен енергетски хаб во Европа. Како одговорна влада донесовме нова стратегија и за развој на енергетиката до 2040 година, која што целосно е заснована на Европскиот зелен договор и веќе спроведуваме оваа стратегија во земјата, бидејќи нашиот приоритет е транзиција на енергетскиот сектор и негова независност. Во кризни услови успеавме да придонесеме кон зголемување на интересот за инвестиции во обновливи извори на енергија и во рок од една година, значи до 31 март оваа година, од првиот ден на мандатот на мојата влада, имаме 192 мегавати инсталирани капацитети за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. За земја од 1,8 милиони луѓе, ова навистина е голем капацитет за производство на енергија од обновливи извори на енергија. Во 15 месеци, нашата регулаторна комисија за енергетика издаде 400 лиценци за изградба на електрани од обновливи извори на енергија и со ова ние денес може да ги покриеме потребите на 10 македонски града со просечна потрошувачка на електрична енергија на граѓаните. Оваа 2023 година очекуваме да започне и изградбата на гасниот интерконектор со Грција, со кој што се приклучуваме на трансјадранскиот гасовод и ќе добиеме газ како од Азербејџан, така и од другите држави кои што продаваат и земен и ЛНГ газ. А со добрососедските политики овозможивме изголемена функционалност, проширување на капацитетот на единствениот постојан гасоводен интерконектор Кюстендил-Жидилово, со што го олеснивме и овозможивме пристапот до газ на државата, освен едниот единствен извор кој што го имавме во минатите 20 години, да сега можат и од други извори да бидат снабдувани нашите корисници и потрошувачи на газ. Пред да се осврнам на потенцијалите за регионалната соработка и економските придобивки од истата, сакам да го напоменам процесот на дигитализација на државата. Пред 10 дена ја промовиравме програмата за дигитализација Digital Era на Министерството за информатичко општество, како и сите активности кои што се потребни за реализација на дигитализацијата на процесите во нашата држава. Имплементацијата на овие активности преку дигитализација ќе доведе прво до подобрување на услугите за граѓаните, поголема ефикасност на институциите, преку што ќе се влие на намалување на корупцијата и креирање на побезбедна дигитална околина за граѓаните. Месецот ја промовиравме и АДА, првиот дигитален асистент за јавниот сектор базиран на вештачка интелигенција, кој е прв во регионот, со кој имаме солидна искористеност. Во првите 48 часа АДА, дигиталниот асистент, имаше 1321 граѓанин кои што имаа побарано и добиено информации од овој дигитален асистент.
Воедно во план е да се основа и агенција за дигитализација, со што ќе се овозможи дигитализирана јавна администрација, која ќе влијае на ефективноста, транспарентноста и отчетноста на управувањето и ќе се придонесе кон стабилен економски раст во земјата. Ваква агенција за дигитализација ќе може да ги консолидира прво кадровските ресурси, кои што работат на ова поле во различни владини институции, меѓутоа да стане и конкурентна во делот на привлекувањето на IT кадри и инженери кои што знаеме дека се прво дефицитарни и кои што имаат висока цена на пазарот на труд, со што државата ќе може да обезбеди кадрите кои што се потребни на ова поле да работат како на дигитализацијата, така и на зголемувањето на сајбер безбедноста на државата, бидејќи што поголем степен на дигитализација, толку е поголема потребата од зголемување на капацитетите за сајбер безбедност. Оваа година ќе има и суштински реформи, засновани на клучните европски принципи за дигитализација на услугите, насочени кон трансформирање на начинот на кој граѓаните комуницираат со јавната администрација. Паралелно со процесите на дигитализација се подржуваат и процесите кои ќе се реализираат преку неколку стратегии, како што е стратегијата за информацијски и комуникацијски технологии, националната стратегија за сајбер безбедност, стратегијата за реформа на јавната администрација, како и усогласувањето на нашата законска регулатива со регулативата на Европската Унија во однос на медиумите. Она што сметам дека ќе биде особено важно за граѓаните е дека во рамки на процесот за дигитализација ќе се воспостават интегрирани сервисни центри кои го нудат концептот на едношалтерски систем и кои ќе бидат достапни на сите граѓани во 333 точки на контакт на државно ниво за добивање на многу услуги на само една локација. Овие шалтери ќе бидат дел од инфраструктурата на акционерското друштво Пошта на Северна Македонија. На административните шалтери ќе се овозможи лесен пристап до сите услуги кои што еден граѓанин сака да ги добие, меѓутоа и обезбедување на услови за лица со посебни потреби да имаат приоритет за добивање на овие услуги. Се предвидува и субвенционирање на програми од стратешки интерес за државата, како што се сајбер безбедност, вештачка интелигенција, како и воведување на дигитална лична карта. Процесот за воведување на дигитална лична карта веќе е отпочнат, на него работи тим составен од повеќе ресори во рамките на Министерството за внатрешни работи со консултанти од Естонија и според естонскиот модел. Сите овие процеси на дигитализација покрај овие придобивки ќе ни помогнат и во справувањето со корупцијата во државата и ќе овозможат поквалитетни, побрзи и поефикасни услуги до граѓаните. Сето ова кое го спомнав се добри економски политики чие продолжување и унапредување ќе обезбеди раст и развој и на среден, но особено на долг рок. Ние сме денес земја членка на НАТО со почнати преговори со Европската Унија. Инвеститорите ја препознаваат државата како добро место за да ги вложат своите пари и да креираат дополнителен економски развој. Европскиот пат е неповратен процес. И затоа, кога ќе го видам слоганот на Македонија 2025, ако порано беше прашањето дали државата ќе оди лево или десно, напред или назад, тоа прашање веќе не се поставува. Бидејќи со влегувањето во НАТО, со носењето на тие тешки одлуки, со носењето на одлуката минатата година за прифаќање на заклучоците за отпочнување на преговорите со Европска Унија во собранието, нашата држава веќе преговара со Европската Унија. И од тој пат веќе нема ниту лево, ниту десно. Постои единствена дестинација, полноправно членство за државата во Европската Унија до 2030 година. Дали тоа ќе го направиме до тогаш? Или тоа ќе трае подолго? Сега зависи единствено од нас и од капацитетот, храброста и лидерството на сите политички лидери во државата да носат одлуки кои што нема да бидат важни само за нивните лични политички кариери, туку ќе бидат важни за еднината на сегашните и идните генерации на оваа држава. Затоа, и сум точно сигурен во одлуките кои ги носевме изминатиот период дека беа правилни. Владата на Република Северна Македонија знаеше дека членството во НАТО, напредокот во европските интеграции и регионалното поврзување ги отвораат економските перспективи и тоа самите бројки тоа го потврдуваат. Тука е важно исто така да ја споменеме и економската соработка во рамки на иницијативата Отворен Балкан
чии основачи сме и ние, нашата држава, заедно со Србија и Албанија. Трговијата на Северна Македонија со Србија во 2020 година, во споредба со 2019 година, откако започна иницијативата, е зголемена за 53%. Исто така трговската размена на Србија е зголемена со Северна Македонија. 40% е зголемена трговската размена на Северна Македонија со Албанија, а зголемена и размената на Албанија со Северна Македонија. Вкупно, размената помеѓу трите држави за овој краток период е зголемена за 25%. И се покажа дека пречките кои ги имаме на границите практично ги стопираат луѓето да водат бизнис, да работат помеѓу себе и да комуницираат помеѓу себе. И затоа, јас и тука ќе ја повторам онаа изјава која што ја дадов во Италија, а тоа е дека не постои поидиотска работа од границите кои што постојат на Балканот. Бидејќи ние сме биле единствени држави кои што помеѓу себе немале граници, а денес сме единствени држави кои што помеѓу себе имаат граници. Ако излезете на север од Србија до Скандинавија, граници нема. Ако излезете на запад од Србија до Лисабон, граници нема. Единствени граници кои што останаа во Европа се границите помеѓу државите, кои што помеѓу себе немаа граници. И она на што треба сите заедно да работиме во регионот е укинување на границите помеѓу нашите држави. Со единствениот електронски систем за наплата на патарините помеѓу Северна Македонија и Србија, и во иднина и со Албанија, и со отворениот идентификацијски број на личните карти за секој вработен, да може веднаш да почне да работи од една во друга земја, ние ќе обезбедиме сериозен економски раст и развој и во земјата и во регионот. Оваа регионална соработка е нешто навистина оригинално, автентично, базирано на добра верба, добра волја и добрососедски односи помеѓу нашите три земји. Таа не само што помага на нашите граѓани во нашите држави, туку помага и на сите луѓе во нашите три земји да се позиционираме меѓународно на повеќе полиња. Таа ни докажува дека заеднички сме и посилни и секако сме поконкурентни. Би можело уште многу да говорам, низ аргументи за тоа каква поврзаност има стратешкото лидерство со просперитетот на економиите. Но би завршил со неколку констатации. Го деблокиравме патот кон Европската Унија. Преговорите со Европската Унија се отпочнати. Државата е полноправна членка на НАТО. Дел сме од регионални иницијативи со кои што има посилен проток на луѓе, стоки и услуги, на кои што принципи базира Европската Унија, и формираме заеднички регионален пазар на многу полиња, со што ги зголемуваме конкурентноста и интересот за инвестирање во нашиот регион, со тоа и во нашата држава. Република Северна Македонија е во сосема поинаква позиција од онаа во која што беше само пред 5 години. Односно, од изолирана и безперспективна држава создадовме интегрирана и перспективна држава. Денес сме држава која што е пример како со стратешко лидерство кое добило мандат од граѓаните може да се гради просперитетна економија и со тоа и просперитетна иднина и за своите граѓани и да се придонесува во регионален и во европски контекст. И се надевам дека ова моје обраќање ќе биде добра основа за интересна дебата во следните 2 дена на самитот Македонија 2025 во Скопје. Сакам од срце да ви се заблагодарам прво за поканата и за вниманието со кое што ме изслушавте. Ви благодарам. Thank you, Prime Minister Kovachevski. We were privileged to have you here with us today, and your insights were truly invaluable. These are all issues of vital importance to Macedonia and the region. Ladies and gentlemen, I would now like to turn your attention to the QR codes on your badges. These codes will provide you with easy access to important features that will enhance your experience here at the summit. One of the QR codes leads to the summit agenda, where you can find the schedule for all main and training sessions. If you're interested in the training sessions, simply scroll down to explore all the details. The other QR code is for Slido, a tool that we will be using to make this summit more interactive. By scanning the Slido QR code, you will be able to submit your questions for each panel. You can do so at any time throughout the sessions. We encourage you to click the like button on questions that have already been posed. This feature will help us identify and prioritize the most popular questions for discussion. Some of our moderators have also created poll questions. When prompted to answer a poll question, you can do so also on Slido.
And now it is my great honor to introduce the keynote speaker for this year's Macedonia 2025 Summit, Robert Doar, President of the American Enterprise Institute. Joining him on stage is the co-founder of Macedonia 2025, Mike Zafirovski. The floor is yours. Thank you. Dobro jutro, dame i gospodo. It's always great to be home. As some of you may know, I was born in a hospital less than half a kilometer from here. And I lived my first 16 years of my life in a home less than also half a kilometer. So it's always great to be home. It gives me a great pleasure to introduce a good friend and a global citizen, Robert Doar. Robert, welcome to Skopje. It's great to be here. I have to tell you, I've greatly enjoyed my time here already. And what I felt and seen is this tremendous opportunity for a great future and people who are working hard to make it. And it's just a great thing to observe, especially when you're in my business, which is about trying to help people move forward and up. You guys are going to love this discussion. Very quick intro. You can look at Robert's bio in the program. But Robert is the 12th president of AEI, which is one of the leading and nation's oldest public policy think tanks. Since becoming president 4 years ago, Robert has recruited a number of new scholars and also launched a new research division focused on social, cultural, and constitutional studies. So again, a great addition to studies already done in foreign policy, defense policy, education, and very importantly, poverty and helping people move up. Robert joined AEI in 2014, and a great resume, actually, great background. For 20 years before that, he worked in New York State and New York City, including for Mayor Mike Bloomberg, and what they were able to do to lift people out of poverty and to provide social and professional movement up has been absolutely unparalleled. So I can go on for a long time introducing Robert, but I'll stop right there. But let me state the obvious. Obviously, there's a big differences between U.S. and Macedonia. So sometimes the comparisons may not make sense on the surface, but at the same time, there's just some real similarities. Both of us live in a highly polarized and divided society, and both of us face some very difficult geopolitical situations. And most important, whether you live in the United States or Macedonia, people, all citizens, are looking for better lives, a better organized society. So those similarities significantly outweigh, if you will, the differences on the surface. I hope all of you are going to have questions. I have grouped my questions in three broad areas. First, role of think tanks, and whether it's simply writing papers or the impacts that they can do. Second, the American Dream Initiative. This is something that Robert and AEI have undertaken. I'm asking to make some comments on that. And then I'll have some general questions before the Q&As with this group. So Robert, let's start. First of all, you can just provide us with a brief description of the work that AEI does, and then also very much related, how do think tanks actually play a role in shaping policy by, as you say, prime ministers, minister of finance, and government in general? So the American Enterprise Institute is a community of scholars. We have about 100 researchers, academics, journalists, who we recruit to bring good ideas through their research and commentary to the public dialogue. They speak for themselves. Their work is what we really celebrate, and we want them to be in the public debate. We want them in the public fray in an aggressive way. So we provide a platform so that they can see the legislatures, that they can bring their ideas to the media, that they can speak on television, that they can travel the country. And by giving them that platform, we make their work have a greater impact. And I was really pleased that you started out with similarities and differences.
I was struck, and I am struck this morning, at the similarities between 2025, Macedonia 2025, and AEI, in that we're both about bringing good ideas to the public discussion to advance our country. The United States has a lot of problems and difficult issues. We face them every day. We fight on them every day. Macedonia has challenges. So AEI is a public policy think tank that doesn't just do research and have a nice little boutique and talk to each other. We talk to the country. And we talk to the country with a little bit of edge, because in order to move the country forward, you have to speak with conviction, and you have to take your position and let those debates take place. What are some of the key areas that AEI gets involved in? So we have a big domestic policy. We have the leading agriculture scholar in the United States is at AEI. We have the leading banking scholars. We have the leading, I come from the anti-poverty world. So we believe in the path out of poverty is through employment. We spend a lot of time on research and evidence showing that if you want to help people move up, you need to really be focused on getting them into work and reducing the extent to which public benefits prevent them from getting in work. And we also spend a lot of time showing how businesses and private sectors provide the most opportunity for training and upward mobility, and that we need to help people take advantage of a vibrant economic situation through that. We also have a foreign defense team. Our scholars are some of the most important chroniclers of the war in Ukraine. We were the ones that produced the maps that showed the extent to which the people of Ukraine was actually fighting back successfully at a time when no one really knew what was happening. We also have a strong economics team, and we tend to be, I'm noticing, you all chose to neither left nor right, just up or down. We would say probably neither left nor right, just more free as opposed to less free. So we're very focused on free markets and free people, and so our economists project that as being the best way to increase employment and reduce unemployment and increase incomes for everyone in the country. And then we have a social cultural constitutional studies program that looks at the underlying institutions, our Constitution, our families, what's happening that are what we say are upstream from politics. How is the human capital of the country being developed in a way that nurtures and preserves institutions that, for instance, protect the rule of law? So we have some challenges there in the United States. We don't believe that we're done yet in the United States. We've got a lot of things that we have to keep at every day, and we are leaning into those debates. Robert, I was struck with the work which you and the organization you led in New York State, the results you produced, and people sometimes have a perception of pro-business institutions, whether not-for-profit or for-profit, are not necessarily obsessed of helping people on the bottom. So I'd love for you to describe where New York City was and the work that you and Mike Bloomberg and many others have done. So I grew up in Brooklyn in the 1970s and 80s, and New York City during that period of time was broke and broke in. Our schools were bad, unemployment was high, middle class was leaving, the population of the city was shrinking. And there was some question about whether urban America could prosper. And this is the greatest city in the world, those of us who live in New York believe. And so we felt that something had to change. And under the leadership of Governor Pataki, who I worked for, Bill Clinton in the White House in Washington, Mayor Giuliani in his first 2 terms as mayor, and then later Mayor Bloomberg, we really transformed the city. And in the area that I worked in, the key ingredient was we had a public assistance situation that provided aid, cash aid, to millions of citizens. 1.1 million New Yorkers were on cash aid in a city of less than 8 million when we started. But it didn't help people get into work. And it didn't insist that they make some effort to get into work. And so we brought some responsibility, some reciprocal relationship. We provide aid, but you also have to make some effort to get into work. And we transformed our assistance programs so they didn't help people who were out of work. They helped people who were working, but maybe the wages wasn't quite enough. And so we spread out the responsibility of raising that return for work through our society. And that was enormously helpful. Child poverty went down. Labor force participation for the individuals that we were most concerned about rose from 40% to almost 70%.
So we had a much more vibrant, active community and neighborhoods where people were getting up and going to work and contributing, getting the dignity that comes with earning your own success. We were saying that this is the path out of poverty. And we also transformed the school system. We felt that the school system in New York City had become totally captured by the Public Employee Teachers Union and was not delivering results for the poorest children. And then we created more choice, more opportunity for parents to take the funds that they were provided by the government or they had and use it in other places so they could find their own ways. Enormous positive change. And then we also addressed public security. It's very important in the quality of life that individuals who live in a city feel as if it's working, as if the sanitation department, as if the police department, that they're keeping a certain order and sense of community that's positive. And so we had a theory that we applied. It actually came from AEI, what's called broken windows policing, where if you see a little thing, you address that. So you send a message to everyone else that we are a community and a society and a working city that actually can make positive change. All of that led from a city that was really dying in the 80s and early 90s in deep trouble to being, once again, I think, the capital of the world. And we went from less than 8 million to more than 8.5 million. The last thing I'll mention about what happened in New York City has to do with the people. We were attractive to people from all over the world. So, when I was in New York City, we used to say, Mayor Bloomberg was very proud of saying, 45% of New Yorkers are born outside of the United States. People were coming, poor people, struggling people, people with limited education chose New York because that's where they knew if they worked hard, played by the rules, they could move up, and that was enormously beneficial to our city. What was the impact? How many people were getting aid in the beginning? Yeah, so when we began in 1995, 1.1 million out of less than 8 million New Yorkers were receiving a cash benefit in their household, men, women, and children, 1.1 million. When we were done, that cash benefit receipt had dropped to less than 360,000. So we had really transformed the idea of public assistance, that it is not an entitlement, it is not a minimum allotment that we just send out as checks from the government. It is a reciprocal responsibility and relationship between those providing aid and those receiving aid. And I want to say, all those individuals who went to work, it wasn't that some fancy government program took them to work and gave them the training and then got them the job. These were individuals like people in Macedonia, like people anywhere, who when they saw the rules of the game had potential. They were assets to be celebrated, not liabilities to be managed. And they stepped up and they went to work. They are the real heroes of this kind of transformation. And I would just say it didn't just happen in New York, it happened throughout the country, this transformation. We aren't perfect, we haven't solved all problems. We can get into the great details of social welfare programs in the United States where we still need to do more. But this transformation from supporting non-work to supporting work has been enormously positive. Yeah, we had a great discussion yesterday, actually, with about 15, mostly business leaders. So the whole concept of the responsibility of business to really look at unemployment, if you will, to provide a training. As you said, it's a two-way street. Yes, I want to be very... major point for all the business leaders in this room. Yeah, I'm a social services provider. That's what I started out. That's what I wanted to do. My dad ran an anti-poverty program in one of the worst sections of Brooklyn, and it wasn't that successful. And I wanted to find a better way to make success for people that really struggle in the United States. And what I've learned is that when the business community is hiring, when it's thriving, when it's prospering, the wind is at your back in your efforts to help people who struggle. And so while we talked about work and we're supporting work, we also promoted a strong economy. Mayor Bloomberg never made any references to dead-end jobs or bad jobs. Any job was better than no job. He celebrated the hospitality industry, the healthcare industry, the tourism industry. Any way that we could promote employers in their ability to reach out and take a chance on people that wanted to have and achieve the dignity of work, we celebrated that. And it was enormously helpful to those of us in the social services sector because we couldn't have done it without that support. I should also mention one other thing which I haven't mentioned. We also talked about families and the benefits and importance
of two active and involved parents in children's lives. In the United States, we have an issue with the extent to which so many children are raised in single-parent households, and we needed to promote and celebrate the role of both parents in children's lives, and that also had an impact. Thank you, Robert. Obviously, the progressive agenda and the far-right agenda in the United States is getting lots of attention. Unfortunately, it's not tied only to the United States. How do you see the role of think tanks to actually bring constructive suggestions and also to be a constructive part of the dialogue, if you will? It's again putting the country first as opposed to a strict ideologies. So we are nonpartisan. We're not non-ideological. We have views. We have certain perspectives. We would be right of center. We believe in free markets and free people and limited government. But we also have principles, and we stick to the facts, and we aren't an amen corner or a celebration of any party. And so that's been our approach. We've tried to just play it straight and strong. We're not afraid to be engaged in the debate. And, you know, it's true. The loudest voices seem to dominate. You can be brought down and become negative. I always think of, you know, Robert Kennedy used to always quote Emerson's line, the famous philosopher of the United States, stand your ground and the world will come around to you. And so that's what we try to do. And so long as we can continue to find people in the United States and around the world as well, but mostly in the United States, who will support that commitment to principle, we're going to continue to be in the debate in a serious way. Just a little fact for this group, on the top 11 most prosperous countries based on earnings per person, only one country is over 10 million. In our top 15, there's only 3, Australia, Canada, the United States. Everybody else is under 10 million. Ireland, Singapore, Latvia, Sweden. So I do think one of the upsides, if you will, including forums like this, is to really discussing the opportunities. If you have 1.8 million people, is there a downside or is there an upside? And based on what many other people have done, I'd love for you to make some comments on that as well. I completely agree with that. You know, I'm sitting here and observing all that I can here in Macedonia, while at the same time, China and the United States are decoupling. And that means that people all over the world are looking for places to do business, where they can be safe and secure, where they can earn a profit, when they can return some portion of their investment to their investors and provide for and care for their employees, who are people who are developing their human capital and moving up. People are looking for that. To have a small country that has the size, that is able to make the changes the Prime Minister is talking about and speak with the pride that he did, and have the guts to put up on the stage, as Nikica did, the dashboard, which wasn't all green. There was a lot of red in that dashboard. But willingness to face up to the challenges and our failure to achieve certain objectives, but still devote ourselves to get to the mark in the future years. That is an enormous opportunity that I think Macedonia has. And so, you know, in the United States, we're all big believers of, at least at AEI, but I think the country as a whole is committed to federalism, properly understood. And we have the benefit of 50 states who also bring the benefits of a smaller politic to be able to solve their problems. And that competition between the 50 states is one of the best things that happens in the United States, because what we do is we look to see where the people are going and why they're going there. And they tend to go to places where they, if they work hard, play by the rules, can succeed and move up. And that makes other places say, well, I better do the things that attracts human capital, attracts people, attracts investment. So, yeah, I absolutely agree. There's great benefits to being small and great opportunities. Now, you initiated reimagining the American dream. Maybe you can describe to the audience the genesis of that and your objectives for it. So the United States is never completely there. We always want to do better. We want to get better. We don't always meet the aspirations of our Constitution and our Declaration of Independence. And in recent years, there's been a sense that especially among the middle class, that the country isn't working for them. We do a lot for low-income Americans, and middle-class people see that. We do a lot for rich Americans. They seem to be doing very well. But people in the middle
seem to be sort of stuck, and they have lost a faith in the American dream, the idea that if you work hard and play by the rules, you can move up. And so we felt that that needed to be reinvigorated. We needed to put together a 3-part agenda for our think tank that we wanted to take to the country. The first was research. We are a research institution, so we're going to fund and support research that shows what can we do to increase labor force participation? What can we do to provide the supports for families so that mothers and fathers can go to work but also care for their families appropriately? What can we do to improve educational institutions? And we'll be writing about that. We'll be showcasing the success stories. But we also have a communications component where we're going to take that research and those ideas and those scholars and academic and those commentators, and we're going to make sure that their ideas are in the public debate through television, through the media, through social media, through all the ways in which you try to influence the course of your country and the conversation in your country. And then last, and this is one that I've noticed that you do as well, and that is we've developed a particular focus on certain constituencies that we think are strategically important to advancing these ideas. So in the United States, one group are minorities, blacks and Hispanics. They have been sometimes outside of the conversation about the benefits of free markets, the benefits of promoting strong business, the benefits of a conservative approach to government. So we're reaching out to them and encouraging them, and we're actually getting a support. There's an enormous amount of feeling among Hispanic Americans particularly that the traditional approach from the left is not something they're comfortable with. One of our scholars discovered that Hispanic Americans, if you ask them, is the United States the greatest country in the world, a sort of sense of patriotism and support for America, 75% of Hispanic Americans say, yes, the United States is the greatest country in the world. If you ask progressive Democrats, same question, only 25% of them will say that the United States is the greatest country in the world. Well, if you're an Hispanic American, you want to be with the team that sees the world the way you do. So we're working with them. We're also college kids, conservative education reformers in local school districts. We've encouraged them. So we have an outreach component where we're developing a community that's broader than just a bunch of academics sitting in Washington, that reaches out. We're based in Washington, but we're not focused on Washington. So it's those 3 parts: outreach, communications, and then, of course, the core work of our research. How about the work you do with Brookings? I mean, Brookings is also a very significant organization leaning more toward left of center, but some of the work you're doing with them in concert? When I came to AI, because I had worked for sort of moderate politicians. Mike Bloomberg was a Republican, was a Democrat, was a Republican, and then was an independent. He couldn't really make up his mind. There was a perception that I knew how to work with people that maybe didn't see the world exactly from the right of center perspective, and it's true. And so we partnered with other think tanks that have a perspective that's a little bit to the left or different, and we found that there's an enormous lot of ideas that we agree on. And so we focused on those and put those before the country. And I was also the chair of the co-chair of the National Hunger Commission, which looked at ways to reduce food insecurity or the insufficient food in a household in the United States. And we wrote a bipartisan report. Every member signed it. These were very conservative and very liberal people that came together on things they could agree on. I should point out, one of them was that employment and work was the proper path out of poverty, and that families mattered. So we do a lot of that. I should just say, in the United States, there are divisions between the right and the left. There are also divisions in the right, and we also have to work on that. And that's a real challenge right now in the United States. I mean, our organization is certainly non-political, non-aligned. And you saw the platform for Prosperous Future. We had some discussions, but any thoughts or advice, if you will, of how you can have a not-for-profit that really the only objective is helping build a stronger nation, period. So any words of advice for us? So I have to be very careful here. There's nothing worse than an American who comes and tells people what they should do. Nothing worse. I promise you. However, I loved it. I read it. I read it when you sent it to me. I read it again this morning. AI would be more specific. It's good to say we want a positive business environment, and we want good education institutions, and we want to improve outcomes
for both of those two metrics. That's good. It's a little more forceful to say how and to pick the specific things that you really do want to move in the country that would get you, that you believe would get you those things. So I would say that it's wonderful, but we would encourage our scholars to be very specific and detailed on how to implement those agendas. Having said that, I often say to people at AEI, I want to measure our success on how well the country is doing or how well that we are in accomplishing the public policy outcomes that we want. And I would love a dashboard like that Nikica put up. My scholars would rebel, however, about that because they would say so many other factors are at work. It's not just us. But I believe that if you don't take responsibility for the outcomes you want and really say, look, no, I'm not doing this for the fun of it. I'm doing it in order to make a better community, a better city, a better state, a better country, and we are going to measure that, then I don't think you really are in the game as aggressively as you should be. So I compliment you on that, and I think that's a great thing. But I do think we're not, Brookings sometimes likes to say, it's not true, this is our competitive think tank, that they are really, neither left nor right, they're middle of the road. Now, the fact is that's not true, but we are open about our belief in freedom and our belief in the best way to encourage prosperity is to free up regulation on employers and businesses and investors so they can generate the prosperity that comes from a really vibrant economy. And so that would be my comment. Thanks. One of the objectives for the Reimagining American Dream is leadership. You came Monday night to our Kellogg alum event, but maybe any comments on what you saw that night, but also any specific programs that you're pursuing to improve leadership in the United States? So I compliment you on all of the aspects of leadership development, human capital development, developing leaders, developing allies, developing people that are not fatalistic about the future of their country, that believe incremental change is good. You're not going to get all the way tomorrow, but if you get a little of the way tomorrow and a little further the next day, you're going to actually lead to real positive change, real advancement, is just spectacular. That belief in if you make an effort, it will lead to positive change is so important, and you're developing that through the various leadership programs. I was going to mention that we had this success in anti-poverty programs. My dad worked in the civil rights revolution in the United States in the 1960s. Again, 1958, 1959, no one would have believed that the United States could change as much as it did so that it would in the future elect a black president, Barack Obama. So positive change can happen. It sometimes gets frustrating, but you have to believe in little by little by little, and you keep at it. So we do an enormous amount of things for young people. We have internships. We have a summer honors program. We encourage Macedonian students to apply. We'd love to have someone come to AEI for the summer and be exposed to our scholars. We have, I said, developed these conservative education reform leaders all across the country. They meet once a month. We go through what someone's doing in Montana, what someone's doing in New York, what someone's doing in California. That nurtures them, that gives them a sense that they're not alone in their efforts to advance education reform in the country. So I think it's very, very, very important, and I compliment you on what you're doing. So. Great. Two closing questions, and hopefully you are forwarding your questions to Kirk Hassan. But one, just the overall economic situation is obviously we've gone through COVID. Yeah. The whole energy crisis, and not only Ukraine, but also Ukraine conflict specifically included. But any comments in terms of what worked in the recovery process, and any, if you will, if you're bold enough to make any forward-looking comments? So I think that we are in a very, very tricky situation in the world right now. The tension in the United States toward China is not a small thing. We have really transformed our attitude toward China in the last 5 or 6 years from one of very positive engagement with some concerns to one in which both bipartisan parties want to decouple
and are disappointed and disagreeable about China's leadership. It's not just people, it's leadership, and for good reason. Hong Kong is gone from the free world. Taiwan is at risk. Xi is an authoritarian. Their record in COVID is shameful. So there's real tension there, and yet we are very integrated in our two economies. So that's an issue. I think, again, that in the long run, it's a long twilight struggle. We have a scholar who analyzed the China-American conflict and compared to the American-Soviet Union conflict, and it didn't end over overnight. You all know this better than anybody in the world. It took step by step, long twilight struggle, but those who were supporting freedom and democracy and economic development through capitalism ultimately prevailed, and we think that will happen as well. I do. I absolutely do that. I just feel in the long run our boisterous, difficult, annoying, loud democracies will ultimately succeed because authoritarianism never works in the end. So I think that. I also think that so far, but it's tenuous, the invasion of Ukraine by Russia revealed the evil of Putin. And I think that the world, at least the Western world, has by and large come to the aid of the Ukrainian people who want an independent and free country. But it is a war, and it is a painful, difficult war, and I can't see how that ends, and I'm concerned about that. But there is a long series of articles in The Economist magazine this week that, The Economist is also neither right nor left, probably a little like Left. media, a little bit left, but they show the extent to which the United States, for all its problems, its commitment to freedom, to supporting the business community's ability to hire and promote and grow, in the long run has led to their growth surpassing the EU. And so I do think that as you look at this great opportunity to join the European Union and be part of that community, you're also going to look at how you can make choices within that context that distinguish you from countries that allow their state to play an even bigger role in managing their economy. And I think if you choose the one that allows for greater freedom, you're going to have more success. I'm an optimist. It's hard to be an optimist sometimes because the media will tell you, and the anger and the grievance and the difficulty and it gets all the headlines. But I just tend to be optimistic. I will say one last thing. We are going to have a very difficult and problematic election in the United States, and the choices. That's going to be my last question. Yeah, the choices the Americans make are serious ones. And my own view, and I think AEI Scholars' general view, is that the two candidates that are leading now, President Biden and President Trump, are not the best we could have. We'd like a better choice. We'd like somebody maybe that was closer to 70 than 80. And not to be, I didn't mean that I don't want to hurt anybody who's over 80. I apologize for that. I take that back. But we need a fresher leadership. We need a new start, a new beginning. And I don't know that we're going to get that. And we're going to muddle through, and our system of checks and balances and the legislature will deal with that. The United States is going to reveal something about itself in its choice for president in the next race. And I am a little concerned. And so I think, AEI will be there, not sitting on the sidelines and thinking, oh, well, gee, we'll see how it works out. We'll be in the debate. Our scholars will be free to say what they want to say without having partisan pressure applied to them. It will cause division for AEI because, not in AEI, but among AEI and its traditional allies, because many of our scholars are uncomfortable with President Trump's lack of appreciation for the rule of law. And so that will be very much a part of the discussion. I didn't mean to jump ahead on that. No, that's perfect. I have a bunch of other questions, but Kirk? So the first question that we got was, how do you encourage labor mobility within the country?
not to Skopje as the capital, or immigration out of Macedonia. This is normal in the US, but not as, in Western Europe, but not as much in Macedonia. How do you encourage labor force participation? And big mobility. A big And problem mobility. in Macedonia is everyone wants to be in Skopje. It is not as much of an output. People, they want to stay in the rest of the country. Okay, so the key ingredient is to make work attractive. And so you need to allow businesses to compete for workers in a way that bid up wages. I am a lover in a hot labor market. And so you need to make housing in places where you want people to go more affordable. You need to make the opportunities for their kids in the education system stronger. You need to sell the benefits of living in different parts of the country. And that, but having said that, you know, there will be people that will say they don't want to move. And this happens in the United States in rural, it's actually the reverse. Well, it's the same. But people who say, I want to stay in a rural part of America, they then say, I want the world to come to me. Why can't you solve this problem? I'm here, there's no opportunities, but I'm staying. The appropriate American attitude toward that is that moving to opportunity is one of the greatest things that has made our country strong. So you have to say to people, you can't make it easy or so easy for people to stay where there is no opportunity that they don't leave. And that goes to this provision of public assistance benefits. If the opportunity is somewhere else, people need to move to that opportunity. So I don't know if that solves the problem. The leaving Macedonia is a concern. The statistics I've heard about the young people going other places, it seems to me you need to really face up to that, because the people are the key to your success. Part of the benefits of the United States is its population has grown and our labor force has grown through immigration, not so much through the birth rate. And that's a good thing. And so I think you have to look at what there is in these other countries where people are going to, and then have to develop that here. Thank you. Next question from actually one of our board members, Vasco. Can MK 2025 partner with AEI in transferring the best practices and developing it as an influential think tank to achieve goals for our future? So I would love that. First of all, it's not you, Mike, it's Nikica. I would love to partner. The Prime Minister tried to hire her last year, told her, no, you can't. Well, I'm not going to hire her. I'm not going to hire her, but I think it's important. The American Enterprise Institute has always had an interest in the world. I've said one of our primary principles is that we believe that America should play a strong role in the world, that we should be a participant. We believe in free markets. We believe in free trade. So we like the global economy and global interaction. So we would very much like to have a kind of liaison relationship where you and your scholars or your affiliates come to AEI and see what we're doing, and not me, but some or others, or I can come back next year. So I love that idea and would very much like to follow up on it. And then I'll go with one last question. In your anti-poverty work, have you found a relationship between measures of wage equality and multidimensional poverty? So that's a very, very good question. People's difficulties are not all solved by higher wages or higher return for work. A lot of them are improved, though. And the activity of work has its own benefits outside of just the higher earnings. Families who have workers in them are likely to be stronger parents. Their children are likely to do better in school. All of this is shown by the data. They're likely to have less difficulties with drug abuse. They're likely to have less difficulties with health. All of those are factors in how we measure the success of a family or a community or our upward out of poverty. It's not just about money, but work is key to those two. That's the thing that is essential. When we looked at these welfare reforms I described, we had the head of the Princeton economics department come and do an evaluation, not us. She did it as part of a Brookings AEI thing. And she looked at other factors, not just earnings, not just labor force participation, not just child poverty, but children's outcomes in education for the poorest kids, the minority kids, children's outcomes or interaction with child welfare, which is a very troubling
issue concerning child abuse. College graduation rates, high school graduation rates, health factors. The commitment to employment for those families led to positive outcomes in those factors as well. And so we do look at the whole family, the whole issue, and I want to be clear, these are improvements, these are better than it used to be, but we're not all there. We haven't solved, there are a lot of very difficult situations in the United States concerning health, concerning drug abuse, but on this one, it turns out that the dignity of work and the earnings that come from work have benefits beyond just the benefit of a higher income. And I also would say, when you think about your own life, and you think about, where are your attachments, where are your engagements, employment is really big. A well-run business that has a culture of support and integrity and commitment and goals creates an environment that leads to higher aspirations. And, in other parts of society, at least in the United States, our faith institutions have lost membership and aren't doing as well. Our universities, we're struggling there sometimes too. Our families are not as strong as we'd like them to be. So don't underestimate the benefit of the community of an employer for individuals beyond just their earnings. It really is, it orders your life. It gives you a sense of being needed. And that is enormously important to a healthful individual, healthful family, and a healthful community. Do you have one more? No. Okay. I just have a few comments, and I'll ask Robert to make the closing statements. I'm a huge supporter of AEI. Also, I want to say, hopefully, the people that know me, I'm always for the underdog. People at the bottom, the whole concept of meritocracy, and for people to really believe there's a fairness in the system, whether it's a university, whether it's in a company or a country. So part of the reason I'm such a big fan is that the absolute passion and commitment to outcomes, if you will. I was there for 3 days at the annual summit. Virtually all the top congressmen and senators from both parties, more Republicans than Democrats, but certainly a huge representation, and people really discussing the problems in an open, constructive session for 2.5 days. Panels that are very, very, again, what was really inspiring to me, the first time I went, is the depth of discussions. People are not hiding the real facts under the table. 3 eventual presidential nominations, they all gave talks in terms of what their plans were, but they also listened to the proposals from the scholars. That truly was inspiring. We may be asking Brookings to come here next year, so this is simply not a way of a look at AEI or the American way of doing business, but really to be addressing the issues. So a few things were green. There's lots of opportunities for the country to be moving up. So really the whole reason, the whole purpose for this discussion was to open up the eyes, if you will, to what's being done. Again, U.S., like every other country, has significant problems, but there's the desire, the forceful optimism of what's possible, as opposed to many countries, in Macedonia to some extent, the whole concept of being people razočarani or being on the sidelines, not believing that what's possible. So hopefully this stimulated some of the activities. I'm thrilled as a board member since day one. Some of the top CEOs, including Venera coming from the universities, they've joined the board. Again, we're not politically aligned. Nikica and the team will keep coming up with proposals. But the whole concept of stronger Macedonia is at the heart of what we're trying to do. And, just to see 500 people that are here this morning, listen to these discussions, again, not whether you agree or not, in very different societies, but the depth. Again, that's music to me. There's 1.1 million people in poverty rolls in New York City down to 300,000. And you can just imagine the kids in those families looking at their parents being productively occupied. So again, the fairness and the meritocracy in the system. And if people really believe the top of the house, government or businesses, truly care for all citizens. And again, that's what
Macedonia 2025 is all about. And Robert, thank you for coming. Any closing comments, including any suggestions for us? No, I just thank you, and also that I'm rooting for Macedonia, and I want to help to the extent that we can. And I really do believe the biggest enemy in some of these discussions is cynicism and fatalism and sort of negativity. The extent to which you do believe that you can make positive change and improve your circumstance and improve your country's circumstance leads to that positive change happening. And this comes out very much in discussions in the United States. There are voices in the United States that will say to low-income kids or low-income kids in minority communities, you have no chance. You will not succeed. There is no hope. And that is not only wrong, it's also harmful. So I very strongly believe that even if we were, a little bit concerned, it's better to lean forward and be positive and say we can do it, because that will lead to you getting there. Thank you very much. Thank you all very much. Right before we take our break, I need you to sit for 30 seconds. One, that was an amazing session. Thank you to Robert Doar and Mr. Zafirovski, who I happen to know just a little bit. As you want to, feel free to go downstairs and network, both on the first and second floor. There's a room on the first floor, if you want to do a business-to-business meeting, called Room C. Find that. And again, encourage you to make sure you talk to the speakers, network that way. I know Robert's happy to talk with anybody here. And see you back here at 11:40, which means be in your seat at 11:35, so we can start the next session on time. Thank you all.